mention my things. Good evening, Shabbat Shalom. Okay, so we say goodbye to the week that has been and prepare ourselves to welcome Shabbat. We turn to page 14 for Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachaman, Yedid Nefesh Avarachaman, Meshokata Eretz Dear God, help us to make this a new Shabbat. After noise, we seek quiet. After crowds of indifferent strangers, we seek to touch those who we love. After concentration on work and responsibility, we seek the freedom to meditate, to listen to our inward selves, to open our eyes to the hidden beauties and the infinite possibilities in the world that you are creating. We break open the gates of the reservoirs of goodness and kindness in ourselves and others, and we reach toward one holy, perfect moment of Shabbat. And we go through the Psalms of Kabbalat Shabbat, the Psalms of Kingship, page 15. Bizmiro nariyalo Nekan mafana betoda Bizmiro nariyalo Ki el gadol Adonai Umelech gadol al kol Elohim Asher biyado mekere aretz v'tafot harim lo Asher biyado mekere aretz v'tafot harim lo Arbaim shana kut benor ma'amar hamto elohim vehem lo yanu derachai asher nishpati liapi im yom So on page 16, we'll sing together, and I'll just say, anyone out there, we need one more. Shiru Ladonai shir chadash, shiru Ladonai kol haaretz, shiru Ladonai baruch shemo, masur miyom leyom yeshuato, Tabru agoyim kevodo, b'chol ha'amim niflotam, ki gadol Adonai, umolal meyod, norahu, al kol Elohim, ay, ki kol Elohim,
shamayim asa, hod v'hadar lepanav, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני, משפחות עמים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, הבו לאדוני, קודשם בו, צאו מנחה, ובוא לחצרותיו, תחבו לאדוני בחדרת קודש, הילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, תיקון תבל ותימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותקל הארץ, ירם הים ולאום, יעל שרי בכל אשר בו, אז ירננו כל עצי ההר לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק, ועמים באמונתו, יאללה 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 together, responsively, page 17. Adonai is sovereign, let the world rejoice. God's throne is founded on justice. Though God be clouded from view, divine justice reveals God's presence. God's lightning illumines the earth, fire consumes God's foes, mountains melt like wax before God, the earth trembles. The heavens proclaim God's righteousness. All people behold God's majesty. Shame covers those who worship idols, those who take pride in revering images which must themselves bow low before God. Hearing of your judgments, Adonai, Zion exults and the cities of Judah rejoice. You are supreme over all the earth, highly exalted beyond all that is worshipped. Those who love Adonai hate evil. God protects the faithful and saves them from the wicked. Light is stored for the righteous, joy for the honorable. Rejoice in Adonai, you who are righteous. Acclaim the holiness of God's name. And we turn to page 18 and we'll sing together. Mizmor Shir Adonai kol shir chadash ki niflaot asa shi'alo yamino uzero kadsho Oni Adonai Yeshuato, Le'enei Hagoyim Gilot Tzidkato, Zachar Hasto Ve'emunato, Le'beit Yisrael Ra'u Kol Achsei Haaretz, Et Yeshuat Eloheinu, Hariu Adonai Kol Haaretz, Pitzu v'ranenu v'zameru, zameru l'Adonai v'chinor, v'chinor v'kol zimra, b'chatzot v'kol shofar, hariu livnei hamelech Adonai, Ramayam umelo, tevel v'yoshveva, נהרות ימחה וכף, יחר הרים ירננו, לפני אדוני כי בא, לשפוט הארץ, ישפוט צדק בצדק, ועמים במישורי, הלילה לילה 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 la 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 la
page 19, we have the 99th Psalm. We'll go down to the bottom and praise God's name. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise, page 20. מזמור לדוד הבו לאדוני בנהלים הבו לאדוני כבוד ועוזיה הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני חדל קודש כל אדוני הרמיים אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח חיי כל אדוני בעד כל אדוני שובר ארזים ושבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם דגל לבנון וציריון כמו בני ממי כל אדוני חוצה לפותש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מיד בקדש כל אדוני ויחשוף ירוק ובכך לו אומר כבוני אדוני למה בול ישב וישב מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום יא לי 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 You may be seated. Lecha Dodi brings us into Shabbat. We see the sun set and we feel the presence of the Holy One, changing one day into another, changing this moment from the ordinary to the sacred. We'll do the first two and last two. לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה שמור וזכור דיבור אחד השמיענו אל המיוחד נאי אחד ושמו אחד שמו תפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה
לקראת שבת כוונך, כי מקור הברכה מראש מקדם משוכה. סוף מעשה במחשבה תהילה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל ציף רציף ויתרוני תריצי, על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצוחלן תוך אמוני עם סגולם. בואי חלה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה. May be seated. Page 23, the song for Shabbat. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. צדיקת אמרים יפרח ארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עודנו נסיינה, דשנים ועננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא עברת בו. Page 24, the last of the Psalms of Kabbalat Shabbat. Adonai malach geot lavesh, lavesh Adonai oti tazar, ati kon tevel
תימות, נכון כיסך מאז, מעולם אתה, נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות העולם, יישאו נהרות דוח ים. מכל עוד מים רבים אדירים בשמרי ים. אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. So on Friday nights, I have the custom of looking at a Mishnah or two of Pirkei Avot. So if you want to follow along, but I'm going to read it, I'm on page 269. And it says there that Rabbi Meir, so this is chapter 4, verse 12. Rabbi Meir says, Havei mema'et be'esek v'asok b'Torah. So step back, don't worry so much about business, and study Torah. And then he says, V'chavei shafel ruach bifnei kol adam. Shafal ruach is humility. It's the quality we see and hear about so often with Moshe, that Moshe was someone who, Moshe could have been with great ego. He was like no one else. We say in Yigdal, there was no prophet like Moshe. But instead, Moshe was someone who lived down to earth. He wanted to be with the people. And he didn't want anyone to think that he was better than anyone else. And Moshe had this humility, and he's a model of leadership, of the servant leader, the one who's not trying to say, I am above everyone, I'm better than everyone, no one can compare to me, but instead saying, you have the potential for greatness within you. You can make this world better. It's a powerful statement. So these little pieces here, we have several different lessons for Rabbi Meir that don't all necessarily come together. So on the one hand is saying, study Torah. Study Torah first, business second. Then the second thing he says is, in everything be humble. So be humble in your knowledge, be humble in your Torah, be humble in all the things that you do. And then it goes on, Ve'im bitalta mina Torah, if you waste your time, if you're not studying Torah, if you're not, doing anything productive with your life, yesh lacha b'telim charbeh kenegdach. Many idle things will distract you. So if you focus, if you have a priority in life, and you focus on it, the distractions fall away. He's talking about Torah. This is his goal. This is ideally all of our goals. But I think there is truth in this statement for many things. When we have something that we are passionate about, when we have something that we care about, whether it's taking care of our children, whether it's, the Sunday New York Times, whether, it's something else that we really care about, then everything else can fade away. You have a dinner with someone that you haven't seen in a decade, and they were your best friend in childhood, and suddenly it's 3 hours later, and it seems like, how did we get to dessert? We just started this conversation. When we are focused on something that matters, everything else comes aside. But if you don't have that focus, well, then everything becomes a distraction. So he goes on, Vima malta b'Torah. But if you make Torah your life, if you toil and you work and you try, yesh lo skar harbel liten lach. Well, then, in this case, you will find a reward from God. Now, in the Jewish tradition, we don't often talk, we say, it's every day in the Shema, we say, do the right thing, things work out. Don't do the right things, things don't work out. But we don't talk so often about the idea of reward and punishment. We don't talk as much that you do the right thing and good will come back to you. And in some ways, the question is this sort of a karmic principle that Rabbi Meir has here that, we put good energy in the world and good energy will come back to us? Or is this
do we take this more literally, that we will find reward? There's no clarification here. It doesn't say, is this in this life? It doesn't say it's in the world to come. And elsewhere in our Mishnah, it teaches us that we shouldn't be doing things just for the sake of reward. Don't worry, he's fine. Okay, now he's loud. Moms know everything, So what we see here, I think, is this reminder to do the right thing for the right reason. Study Torah, live a good life, take care of people around you, and God willing, maybe not in this life, but in the world to come, we will see more goodness in this world. Because we know that if we put the goodness around us, even if it doesn't always fall back upon us, it is in the area, and that is a good thing. So my prayer for all of us in this contentious world that we live in, that we can bring a passion for Torah, a passion for truth, a passion for compassion, and that atmosphere will pervade this world and bring peace wherever we go. Shabbat Shalom. So on page 28, we now have a minyan, so we rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch Adonai Eloheinu v'olam. Uma Miriam Bevi Laila, Uma Abdil Ben Yom Ben Laila, Adonai Tzemot Shema, El Chai V'Kayam, Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed, Baruch Page 29, Havat Olam Beit Yisrael Torah Mitzvot V'Kibul Mishpatim Otan Lemadatom. Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem negeh yomam v'layla v'yavatecha tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai ohev amo Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta Et Adonai Elohecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Ubechol me'adecha, Ve'hayu harim ha'elem, Asher anochi mitzavecha, Hayom al levavecha, Ve'shinantam levanecha, Ve'nivarta bam, Ve'shivtecha bevetecha, U'melektecha b'derech, U'shach becha uvkumecha, U'kshartam le'ot yadecha, Ve'hayutotafot b'neinecha, U'ktavtam al-mezuzot betecha, U'hisharecha, Ve'hayat mishmat chatei ashenochi mitzanayim. Yom Adonai Shalom, Da'ader, Bnai Israel.
Adonai Elohim emet. Umalchuto meratzon kimlu aleihem. Moshe b'nei Yisrael echadu shira v'simcha rama. Ve'amru kulam mi chamocha ba'elim Adonai. Mi kamocha nedar b'kodesh norati lot osefelen. Malchutecha ra'umanecha bokeh hayam lifnei Moshe. Zeini Anochi Adonai imloch leolam ba'en. ונאמר כי בד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני Shalom. גאל ישראל. So at the top of 33, let's read together. Help us, Adonai, to lie down in peace, and awaken us again, our sovereign to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all God's people, Israel, and over Jerusalem. So on page 34, we rise for Vishamru and the Chatzi Kaddish, and then we take time from 35 to 40 on our personal prayer. ושמרו Bnei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. איי 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 בני ובני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמך אמן. מה דברה קירותי ימליך מלכותי חייכונו ימיכו וחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמני קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה במלוא Amen. Our personal prayer, page 35. When you've finished your personal prayer, we turn to page 47. If you're still in your Amidah, please take your own time, no rush. ויקולו השמיים והארץ בכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי לא שמעת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלאכי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים הארץ מגן ההון מן לבוא מחיי מתים מאמרו האל הקדוש אין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קדשו כי בם רצה להניח להם לפניו נבון וירא בפחד
ונודה לשמו בכל יום תמיד, מאון הברכות אל הודעות הדור השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה מעמד ושני עונג, זכר מעשה בראשית. At the top of 48, our God and God of our ancestors, find favor in our Shabbat rest and still in the holiness of your mitzvot, and let your Torah be our portion. Fill our lives with your goodness and gladden us with your triumph. Cleanse our hearts so we might serve you faithfully, lovingly, and willingly. Adonai, our God, grant that we inherit your holy Shabbat, so that people Israel who hallow your name will always find rest on this day. Praised are you, Adonai, who hallows Shabbat. Kaddish Shalem, page 48. Amen. Amen. Yeshmer Abba Mevarach Olam Almaya Yitbarach Yitbarach Yishmak Parchavina Semitanar Vitala Vitala Shmin Gurishab Brichu La'ela Mikoming Atam Shirata Tushming Atam Nekmata Damira Me'alma Viru Amen. Titkabat Sohavat Honega Yisrael Kanam Mishmaya Vimru Amen. Yeheshlam Marabam Mishmaya Vechaim Alleluia Ko Yisrael Viru Amen. Ose Shalom Imrama Yase Shalom Alleluia Ko Yisrael Amen. The Kiddush is found on page 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho be'ahava u'v'ratzon himkilanu. Zikaron lema'aseh Bereshit, ki hu hayom tehila lemikra kodesh, zecher letziat Mitzrayim, ki banu b'chata, tanu kidashta, mikol ha'amim, Shabbat kodecha, me'avoratzon, inhaltanu. Baruch atah Adonai Hashem. Mekadesh HaShabbat. Amen. We turn to 51 for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'ador hakol, l'atenu l'yatzer reshit, shelo asanu kegoyei haratzon, velo samanu k'mishpechot ha'adam, shelo sam ke'alkeinu kahem, v'gor aleinu ke'chol ha'onam.
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו ושמו echad. You may be seated. We are remembering this week Tilly Locks, Hyman Shalansky, Dorothy Moskov, Bet Ziesman Kvasnek, Phyllis Rodman, Gustav Barshevsky, Rivi Chapman, Ida Golden, Esther Silverberg, Dina Ginsburg, Celia Breslov, Molly Falk, Jack Levin, Herman Gordon, Milton H. Steinloff, Martin Levin, Louis Jacobson, and Elaine Greenberg. In their memory, we'll praise God's name. If you are observing a yahrzeit, please join me. Yitkadal v'yitkadash merabam. Bi'alma divrach rotei v'yamlich malchutei. B'chayachon v'yamachon v'chayet d'chol Beit Yisrael. B'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitzadar v'yitzaleh v'yitzalal shmei d'kudsha b'richu. La'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata damaran bi'alma v'yimru amen. Yehei shlom rabba min shemaya. V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mramav v'yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Tomorrow morning is Parshat Zachor, so we remember to forget the name of Amalek. We'll also honor our volunteers, and we'll have a nice Kiddush tomorrow. Sunday, we have Minyan here at 9 a.m., and then at 9:30 will be the Purim Carnival in the parking lot. You might need a sweater. Tuesday, we have Talmud in the morning with Steve Ween. In the afternoon, I'm doing meditation at 1:30. Wednesday, in the morning is our normal morning minyan, but we'll acknowledge Tani's Esther. And then in the evening, on Wednesday night at 7:30, we'll go and do the whole Megillah. Thursday morning, we'll also do the whole Megillah at 8 o'clock. And then Thursday afternoon at 5:30, we will have a Purim spiel with a taste of Megillah, a little nash, a night dinner, and then we'll have our afternoon service. Shared shelf, bookshelf will meet on Thursday. Torah at 10 will meet on Friday. And then next Friday night, we will not be here. Next Friday night, we will be at Upham Beach. So next Friday night, don't forget where we will be, which is not here, but at Upham Beach. And I will be showing up around 5:30. We'll have a little picnic, and the kids will go get wet. And then at 6:30, we'll have our service. And should be fun. It's always nice to have Kabbalat Shabbat on the beach. So I look forward to seeing you here, there, and everywhere. And we'll conclude with Yigdal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעינינו אל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם מאמן סוף לאחדותו אין לו דמות תקוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הנו אדון עולם וכל נוצר יורא גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שאון נביא ומעביד את אמונתו תורת אמת נתן לעמו על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל
ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו, צופן ויודע סתרנו, בלי לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק רשעתו, ישלח לקט שמים משיחנו, לפתור מהקקת ישועתו, מתים מחייל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו, מתים מחייל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו. Shabbat Shalom. I forgot one announcement is last minute is Monday at noon. The Federation and the Board of Rabbis are talking to one another and having a program, Prayers for Peace in support of the emergency campaign in Ukraine. So just one more thing, it is a Zoom event, so there's a flyer outside, but if you go to the Federation, jewishgulfcoast.org/prayers. Shabbat Shalom.